Hello everyone and welcome back. عندنا الحين reading and speaking. title حيكون about life's big events، أحداث الحياة، الأحداث الكبيرة في حياتك. okay? Put these life events into an order. أعطاكي الأحداث ملخبطة وانت حترتبيها حسب حياتك الشخصية. يعني for example first حتقولي I was born. Uh, after that, after you were born, أكيد you will not go to school ولا you will get married. Okay, you grew up. Okay, هنا فعل كلها في الماضي لأنه بيتكلم عن مراحل الحياة كأنها عدت. Okay, so went to school. لا, first was born. Okay. After that, grew up. Then you went to school. After that, you met a husband or wife. Depend. يختلف. ممكن after you done with the school, you get married. وأحيانا you go to the university وبعدين you met your husband or wife. Then you got married. تمام؟ فهنا الأحداث تختلف. يعني الأساسية إنه you were born. Then you grew up. After that you went to school. بعد كده ممكن إنه studied at university or met your husband. وبالنسبة للboys met your wife. After that you got married. فيعتمد. Okay, depend on you. Okay, بالنسبة هنا لحل الكتاب as you see. Number 2 we have here, look at the pictures of the people. زي ما انتم شايفين هنا عندنا 3 people here. This is Milena Dushik and this is Georg Reinhardt. Okay. عندنا هنا Archie McGraw. طيب, let's start with first person here اللي هي Milena Dushik. Milena Dushik is Sizich. يعني ايش Sizich؟ يعني تشيكية من جمهورية التشيك. اوكي, طبعا هذه جمهورية التشيك في اوروبا. so جنسيتها سيزيتش. اوكي, تشيكية. she was born in Prague. براغ هذه المدينة تعتبر العاصمة لجمهورية التشيك. So she was born in Prague where she still lives with her mother, father and 2 sisters. She is 18 and she goes to an international school. She is studying English, psychology, and economics. Okay. طبعا هي راحت لمدرسة عالمية هي international school. she's studying English. حاليا هي بتدرس اللغة الإنجليزية، psychology اللي هو علم النفس، والإيكونومكس اللي هي علم الاقتصاد. My father ده طبعا كلامها لأنه بين قوسين quotation mark هذه. My father is a journalist. Journalist اللي هو صحفي. Okay. So my father is a journalist and works for a newspaper. يعمل لدى جريدة تدعى بليسك called بليسك. Okay. زاد احنا جريدة عكاظ هنا جريدة بليسك. My mother works as a chef. هنا حقول شيف ما حقول شيف. اوكي, صح انها سي اتش لكن الكلمة تعتبر مستوردة فنطقها شيف. In a restaurant in the old town. طبعا زي ما شايفين هذه old town capital O capital T اسم للريستورانت. Milena wants to work in banking. هي حابة تشتغل في البنك. اوكي. in banking الأمور الخاصة في البنك. Okay, so she is going to study business when she is older. لما تكبر هتدرس business. Okay,
So it's important that she speaks very good English. بما إنها هي عارفة إيش طموحها وإيش حابة، فضروري عشان تحقق ده الطموح أو دي الأمنية إنها تتحدث اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز. Okay. Next summer she is going to London for 2 months. Okay. هنا month شهر months شهور. Okay. So how many? 2 months. Why? To study at a language school. حابة تدخل مدرسة تعليم اللغة. She's going to stay with an English family and she's going to learn English for 5 hours a day. طبعا هنا بالنسبة لنا لما تجي الإجازة الصيفية، في بعض العائلات تفضل إنه أولادها يطلعوا يدرسوا لغة برا. فأحلى شيء إنه يكون في إنه الطالب أو الطالبة يقيموا عن عائلة English family عشان يمارسوا اللغة الإنجليزية. So she's going to learn English for 5 hours لمدة 5 ساعات في اليوم. 5 hours a day. She's excited. مرة متحمسة. So she's excited about going to London but a little bit worried. صح إن هي مرة متحمسة لكنها شوية قلقانة. I hope the family are nice. شايلة هم العيلة اللي حتسكن عندها. So I hope the family are nice and I hope I like English food. She says. ممكن الأكل الإنجليزي ما يعجبها. So شايلة هم برضو كيف لما نسافر الأكل يتغير علينا. So مو أي أحد يتقبل أي أكل. طيب أو أكل من ثقافات أخرى. طيب نيجي عند هنا جيورج رينهارت. جيورج هنا is an architect. مهندس معماري. في البريتش accent ما ينطقوا الآر، هنا يقولوا architect على طول، ما في آر، يكنسلوها. في الأمريكان accent يقولوا architect. ينطقوا الآر. He's married. أول شيء بالنسبة للحاجة الاجتماعية he's married and he lives with his wife كاروليتا and 3 children. هذا بالنسبة لمين؟ لجيورج. عائلته he has a wife her name is Carlota and he has 3 children. طبعا 1 child 3 children هذه plural noun of child، يعتبر irregular plural. In Berlin Carlota is a housewife. طبعا بالنسبة ل his wife her job is a housewife، ربة منزل. طبعا من أعظم المهن في العالم إنه تكون أم ربة منزل، وما يقلل أبدا من السيدة اللي تشتغل. بالعكس هي كمان بتحاول تفيد المجتمع وتفيد نفسها. ونفس الشيء بالنسبة للهاوس وايف. And their 3 children go to local school. طبعا أطفالهم الثلاثة go to a local school، عكس اللي هناك international school. local school هي مدرسة محلية. I was born in Frankfurt. Frankfurt اللي هي مدينة، إذا ما كنت غلطانة هي عاصمة لموسكو. Where I grew up and went to school I studied architecture. درس علم الهندسة المعمارية فين؟ at the University of Munich. Munich اللي هي احنا نقولها بالعربي ميونخ، مدينة في أو عاصمة في ألمانيا. I met Caroletta على حسب علمي. I met Caroletta at university. She was a student of modern languages. We moved to Berlin in 1995. So Georg also teaches architecture. Next year بما انه درسه فبعد ما تخرج درس المنهج ده او درس التخصص ده اللي هو الهندسة المعمارية. next year he is moving to America. وبعدها السنة اللي بعدها على طول راح لأمريكا to teach at the University of California in Berkeley for 3 years. His family is going with him. They're going to live on the university campus اللي هي حرم الجامعة campus
where there is a school for the children. His wife is going to teach German. We have here, they're all very excited about the trip. كانوا جدا متحمسين للرحلة trip. The kids are learning English. They want to see the Golden Gate Bridge. وهذا معلم سياحي in San Francisco, says Georg. طبعا ده الكلام مين قالوا Georg. My wife and I are looking forward to living in sunshine all year around. طبعا برضو كمان سحب في الكلام قال my wife and I are looking. دائما بتتكلم عن نفسك تكون بتتكلم مع شخص معاكي تقدميه عليكي. So my wife and I are looking forward to يتطلعوا يتشوقوا إلى إيش living in sunshine all year round. يحبوا المدن تكون مشمسة أو الشمس تكون فيها قوية. هذا بالنسبة لمين؟ للسكند بيرسون. نيجي لآخر بيرسون هنا عندنا اللي هو أرتشي ماكراي. Archie is Scottish, okay, Scotlandy, Scottish. He was born in Glasgow, where he grew up with his parents. طبعا المكان اللي نما وترعرع ونشأ فيه مع والديه and his brother and sister. طبعا عنده أخ وعنده أخت. His father is a doctor. So what is his father's job? He is a doctor, and his mother works for the research company Pierre. تشتغل لشركة تخص البحث، okay، يسموها Pierre. I went to Drum Chapel High School. I studied biology. So what did he study? He studied biology, chemistry, and physics. درس الأحياء والكيمياء والفيزياء. At school, I met Fiona, and we got married when we were 22. We studied medicine, درسوا الطب, together at the same university. And now we live in Edinburgh. They want to work in developing countries. Next week, they're going to Zambia. طبعا زامبيا هذه دولة في South Africa, في جنوب أفريقيا. اهي كاتبينها in Southern Africa for a year to work in a hospital in the east of the country. They're going to train doctors and nurses in villages near the hospital. How do they feel about their trip? We're very excited but a bit nervous, says Archie. Zambia is a beautiful country but very poor. The people are wonderful. I hope we can help them. طيب هذا كان بالنسبة لي 3 people. I want you to listen to Milena Doshik, Garg Bernhardt, and Archie McGraw talk about their lives and who talks about. مين فيهم يتكلم عن parents, مين يتكلم عن husband or wife, studies, and their lives. Okay? Listen, please. Tape script 14.8. Life's Big Events. 1. Milena Dushek. My father is a journalist and works for a newspaper called Blesk. My mother works as a chef in a restaurant in the Old Town. 2. Georg Reinhardt. I was born in Frankfurt, where I grew up and went to school. I studied architecture at the University of Munich. I met Carlotta at university. She was a student of modern languages. We moved to Berlin in 1995. 3. Archie McRae. I went to Drum Chapel High School. I studied biology, chemistry, and physics. At school, I met Fiona, and we got married when we were 22. We studied medicine together at the same university.
and we now live in Edinburgh. Okay, let's back to your book. The first question here, who talks about his parents or her parents? Who do you think talk about parents? Yes, Melina talks about her parents and where she lives. بالنسبة لجيورج talks about his wife, his studies, and where he lives. بالنسبة لأرشي talks about his studies, his wife. زي بعض هم جيورج وأرشي talk about studies, talk about wife, and where he lives. Okay, if you want to check your answer, stop the video. طيب بالنسبة هنا اللي question number 2 or 4 sorry, read your text again and answer the questions. Where born. هنا عندنا السبجكت هيكون هنحط اسم الشخص، يعني ممكن أقول لك where were هنتكلم عن شخص المفرد. So where was she born, or where was he born, or where was Georg born. بالنسبة لي الثلاث أشخاص التسعة أسئلة هذه كلها حتكون applied on them. لو سألت وقلت بالنسبة لي ميلينا where was she born? She was born in Prague. تمام. Where does she live, or who does she live with? In Prague with her mother and 2 sisters. Where did she grow up? فين نمت وترعرعت وكبرت؟ برضو in Prague. بالنسبة هنا question number 4, what parents do بالنسبة للجobs, what her parents what does her parents do? Her father is a journalist and her mother is a chef. طيب هي طبعا ما هي متزوجة، so ما حيكون السؤال لها. Number 5, where go to school. Where does she go to school? She goes to school to an international school in Prague. So where does she go to school? Yeah, international school in Prague. طيب number 6, what studying at school university. What is she studying at school? إيش قاعدة تدرس في المدرسة؟ English, psychology, and economics. Number 7, when going abroad. When is she going abroad? متى حتسافر للخارج؟ إن شاء الله next summer, الصيف القادم. طيب number 8, what going to do there? What is she going to do there? When she is going to travel, what is she going to do? She is going to study at a language school. She's going to study in a language school or at a language school. Number 9, how does she feel about going? إيش شعورها بخصوص إنها مسافرة؟ She is excited and a little bit worried. اوكي هذا بالنسبة لفيرست بيرسون اللي هي ميلينا دوشك. طيب لو رحنا للي بعده اللي هو جيورج ونفس الأسئلة سألناها، هنلاقي إن السؤال الأول where was he born? He was born in Frankfurt.
Where does he live? He lives in Berlin. And who does he live with? He lives with his wife and 3 children. Where did he where did he grow up? He grew up in Frankfurt. What his parents do? His wife. So ما نتكلم عن البيرنتس ونتكلم عن الوايف. What does his wife do? His wife is a housewife. طيب number 5 where هو ما راح المدرسة، هو راح للجامعة. بس بالنسبة لمدرسته كانت فين؟ فرانكفورت. So where did he go؟ حقول إنه ماضي لأنه هو درس في الجامعة. So where did he go to school? In Frankfurt. Number 6 what حقول did لأنه هو خلاص درس وخلص ودرس كمان، راح جامعة وصار يدرس. So what did he study at school? He studied. He isn't studying now. لو حخليها بالجرامر في present continuous. What is he studying at school or at university now? حقول he isn't studying now. He teaches architecture. He teaches architecture. طيب when is he going abroad? Next year. Next year إن شاء الله he's going to I think قالوا America. Yeah. طيب number 8 what going to do there? What is he going to do in America? He's going to teach at the University of California. Number 9 how does he feel about going? شعوره ناحية السفرة هذه. He is looking forward to it. يتطلع يتشوق لها. تمام. هذا بالنسبة لمين؟ لجيورج. طيب لو رحنا للي بعده طبقنا نفس الأسئلة عليه اللي هو Archie. Where was Archie born? Where was Archie born? He was born in Glasgow. Okay, where does he live? In Edinburgh. With whom? طبعا with his wife. Where did he grow up? In Glasgow. What about his parents? واتكلم عن parents وقال my father is a doctor and my mother works for a research company. ما اتكلم عن الوايف ولا دقيقة his wife. لو نرجع دقيقة نرجع لأرش يتكلم عن his wife. قال إنها درست معها. We studied together at the same university and now we live in Edinburgh. Yes. تمام. السؤال اللي بعده عشان ما ألخبط. طيب when are they going abroad? Or when is he going abroad, Archie? Next week he's going abroad. abroad هي للخارج، خارج البلد اللي هو عايش فيها. What are they going to do there? Or what is he going to do there? He is going to work in a hospital there. طيب what about his feeling? Is he happy? Okay. He is excited but a bit nervous. Okay. نراجع الأجوبة. هذا بالنسبة لميلينا، هذا بالنسبة لجيورج، وهذا بالنسبة لي أرشي. Talking about you. نفس الفكرة ونفس الترتيب. Okay, you can talk about yourself. When we meet someone for the first time, we sometimes say a little bit about ourselves. لما نقابل أحد نتكلم شوية عن نفسنا، نعطي معلومات كده information about job, about name, about age، حاجة زي كده. So
من ضمن المعلومات اللي ممكن تعطيها للشخص الآخر هي I was born in، وتعطيني هنا place، أوكي، مكان، بعد in حتعطيني مكان. لكن لو قلتي I was born on حتعطيني date، تاريخ، مثلا on 1st of April or something like that. I go to school in حتعطيني هنا إما شهر أو سنة. I go to school أو مكان. I go to school in جدة. I go to school in ما تجي لأنه school أصلا طول الوقت، فحتعطيني هنا مكان، تمام، اللي هي المكان اللي تدرس فيه أو المدرسة فيه. Find the expressions in the box in the text about Melina, Georg and Archie. Underline them. هتروحي للنص وتدوري على expressions اللي في البوكس. For example عندنا هنا was born، أي كلمة أي نص فيه was born حط تحته خط. going to، grow up، hop، live with، work as or work for، excited about، studying or studied. تمام. طيب هذه تقلص الانفورميشن، تحدد لك المعلومات عن كل شخص. use the expressions in exercise 5 to write sentences about you. غير كده هذه الحركة حتخليك تساعدك انك انت تكتبي عن نفسك. يعني لو جينا هنا حتقولي I was born، حتعطيني المدينة اللي ولدتي فيها. مثلا حتقولي I grew up، ترعرعت وكبرت مثلا في مدينة تانية أو في نفس المدينة. I live with، سكنتي مع مين؟ مع your father, your mother, your grandfather, your grandmother, your sister, your brothers، مع مين؟ okay. I'm going to، إيش آمالك وطموحاتك في المستقبل. your hope، إيش تتمني أو تأملي. I work as or I work for. I work as حتعطيني المهنة. I work as a doctor, I work as a teacher, I work as what. I work for أعمل لدى، حتعطيني اسم company. I work for الأهلي bank. I work for any school. Okay, the name of the school الوفاء school for example. studying or studied، لو كنت بتدرسي حتعطيني، حتقولي I am studying. وحاليا انتم كلكم بتدرسوا، اللي قاعدين يتابعوا المنهج غالبا انكم طلاب وطالبات. so I am studying. ولو اني خلصت دراسة خلاص وتخرجتي حتقولي I studied. طبعا اكيد work بعد التخرج، تمام. excited about، لو انه عندك مثلا حاجة انت كنت متأملتها او تأمليها في الفيوتشر هتقولي I am excited about، او ايا كان. اوكي، مو شرط تقيدي 100% بالاكسبريشنز هذه. هنا يطلب منك انه تطبقي عملي مع صاحبتك. ask questions to learn more about him or her. where do you، وتكمل السؤال. when did you، what are you going to، okay. مثلا where do you study for example. when did you go to school or go to university. what are you going to do at the weekend for example. هذا بالنسبة ل reading and speaking. أتمنى يكون واضح. نوقف هنا ونروح للصفحة الأخيرة من الكتاب ومن اليونت في الفيديو الجاي إن شاء الله. See you soon. Bye bye. If you have any questions please write them and I will answer them إن شاء الله.